Okay. The Buffalo Hunter. The Buffalo Hunter. There is a story told about a professional hunter who had a friend who always wanted to go with him on one of his hunts. So one day he said to his friend, I have a permit to go into the Zambezi Valley and hunt for a buffalo. Would you like to come with me? Waliwo sitole enyumizibwa eyali omuyizzi, so omuyizzi Nakinku yali naggwano, ndowooza yali azaalibwa eyo Lwamalenge, alabika yali mukulu Wamala. Wamala mwali mu vidiyo yange lwe nali Lwamalenge, abatamumanyi gyali eyo muzeeyi Wamala, Muyizzi Kabaka. So kati alabika yatunyumiza emboozi eno. Yalina omuyiggo. Lunaku lumu n'asalawo okugamba mukwano gwamuwerekereko yali afunye pamiti emukkiriza okuyigga mu Zambezi Valley era nga bagenda kuyigga buffalo y'envubu. Yamubuuza wandyagadde okumperekera. The friend was ecstatic at the opportunity. When do we go? Opportunity yali agyagala era yabuuza tugenda ddi, yakyamuka. In about 6 months time. But before then I have to train you about hunting. Yamugamba myezi nga 6 okuva kati. N'omuyizzi nno naye alina program nga nteekateeka ya myezi 6. Aba mwangu. Naye nga tetunnaba kugenda, nyina sooka kuyigiriza butya bwe bayiggamu. For the next 6 months, the two men met every day and they discussed and planned for the trip. The hunter's friend was surprised by how meticulous the hunter was about everything. The hunter's friend was surprised how meticulous the hunter was about everything. Emyezi 6 egyaddako, abakulu bano ababiri baagimala bamiitinga buli lunaku nga bwe discussinga bwe bapulaningira trip yaabwe. Okay? Mukwano gw'omuyizzi ono yeekanga yeewuunya buti omusajja ono bwe yali omwegendereza oba ku buli kantu ng'akateekako essira. He taught him about the bush and how to survive in it. He taught him everything about buffaloes. Yamusomesa ku nsiko, n'amusomesa butya bwe bagibeeramu, n'amusomesa buli ekikwata ku kye bayita buffalo, ku nvubu. You must respect the buffalo, he said, because it's a very intelligent animal and it is also extremely dangerous. Yamugamba oteekeddwa okuwa ekitiibwa envubu. Kye kimu ku bisolo ebigeze ennyo oba ebyerinda ebyegendereza, kyokka ate era ya bulabe nnyo. He gave him lots of books to read about hunting and buffaloes. Yamuwa ebitabo ebiwerako ebyokusomako ebikwata ku kuyigga n'envubu. During that time, the friend also trained every day at the shooting range. He understood by then the different types of guns used to hunt buffalo. He also had to do fitness training, which surprised him. Mu biseera ebyo ono omukwano gwe yalina okuyigga butya bakozesaamu emmundu, ayige bwe bakuba tageti. Yayiga n'ebika by'emmundu ezikozesebwa okuyigga envubu. N'ayiga oba yalina n'okukola fitness training. Kino kyamukanga nno okukola fitness training. N'amugamba you can die out there if you are not fit. Amugamba osobola okufiira eyo bw'oba toli fit. Ndowooza fit twakiza mu Luganda. He was totally astounded by what he was learning about hunting. Yeewuunya nnyo biki bye yali ayiga ku kuyigga. Simanyi ekigambo kuyigga kyava mu kuyigga. Mmwe kanzijjidde kati.
okuyiga okusoma, learning okuyiga n'okuyigga. Okay. He was totally astounded by what he was learning about hunting. Until now, I thought all you do is just go out and shoot. But now I know there is more to this than meets the eyes, he exclaimed. Nkitegedde kati nti baabaho okuyigga mulimo. Si bulijjo mmanyi ogenda bugenzi n'oshuutinga n'okuba. Naye nga baaba bingi ebisukka ku bye tulaba n'amaaso. Buli statement wano neekola amakulu. Simanyi oba mugiwulira. Kankiddemu. Buli statement gye ndi mu kusoma wano ekola amakulu. Ekola amakulu. Agambye, until now, I thought all you do is just go out and shoot. Nze mbadde ndowooza nti kyokka gwe genda go out and shoot. Genda bugenzi kuyiga nti buffalo nti genda bugenzi na kibundu kyo kuba vaayo. Buffalo gite business. Se bulijjo manyi okwata bukwasi binyeebwa byo n'otambuza kiwedde. Fa bali mu videography. Kwata bukwasi kamera yo n'ogenda n'okuba ebifaananyi n'otambula n'ovaayo. But now I know there is more to this than meets the eyes. When the day came, the two men set out into the wild bush of the Zambezi Valley, one of the most beautiful places on earth. It is also inhospitably not, and the terrain is tough. Olunaku bwe lwatuuka ne boolekera gye bagenda okuyiggira. Baagenda mu Zambezi Valley. Awatenda obulungi kafo kalungi batuje tugendeyo okwo. Wookya ne terrain eri tough. They had been tracking one single animal for 5 days, and the hunter's friend was totally exhausted. He watched as his friend patiently made meticulous plans every single day. The hunter seemed to take forever, from the point of view of his friend. Sometimes they would walk, and sometimes they would sit for hours. The hunter was always looking around, scanning the bushes, not even in bracket it appeared, always paying attention to the surrounding areas more than the buffalo. Bali bawezezza ennaku 5 nga batunuulidde ensolo emu. Mukwano gw'omuyizzi ono yakoowa, ono gwe baayita bamuwerekere awerekereko. Yatunuulira mukwano gwe butya bw'akuba pulaani buli lunaku. N'agamba omuyizzi ono yamulabikiranga nga atwala buli kimu. Okusa ku mukwano gw'ono eyawerekedde, aga ebiseera ebimu baatambulanga, ebiseera ebimu nga basobola okutuula okumala essaawa n'essaawa bali awo mu kifo kimu batunuulira nsolo eno. Agamba omuyizzi ono lubeerera yalinga atunula ebbalibbali, looking around, alinga alina kyanoonya. Bw'ascanninga bushes, bwe yeetegereza mu bisikosiko. Aga not even always paying attention to the surrounding areas more than the buffalo. Naye nga ate oba omulaba olabanga atafuddeeyo ku biki bitwetoolodde ng'ovudde ku nvubu eno gye twanonye. Ebirala alinga atabifuddeeko nga fokasi ye amaaso agatadde ku buffalo. Why can't he just shoot and we go home? Gwe baatwala eyawerekera yatuuka ne yeetama n'abuuza ekibuuzo. Lwaki takuba bukubi buffalo eyo n'agishuutinga ffe ne tugenda ewaka? He was getting tired of this as they walked almost 50 miles a day. Yali atandise obbikoowa ng'olunaku balabika batambula miles nga 5. He was also hungry most of the time, as they only ate rations of dried meat and fruit most of the time. Yabanga muyala
kubanga emmere gye baalyanga nayo yali etyo nyama nkalu, fruits ezitategeerekeka. Ebiseera ebisinga the hunter looked at the animal through his gun sight over and over every day but he would not take a shot. Omuyizzi ono atunuuliranga envubu ng'agitadde mu tageti bw'ati n'agitunuulira n'agyetegereza, tagigyako maaso naye takuba. Sometimes they appeared so close but he still did not do anything. Ebiseera ebimu nga envubu eno erabika ng'eri okumpi bweti neera still natabaako kyakola, n'agireka n'eniigiina. It was the 5th day. The animal was in sight again. Lwali lunaku lwakutaano, ensolo neddamu neerabikako. But the hunter was going through his routine again. Naye ng'era omuyizzi ono akyakola bye bimu, agiraba fo ky'oggikuba era ali awo alindiriza, alinga atamanyi lugero lw'Abaganda nti linda kiggweyo. The friend sat in the bushes. Mukwano gwe atudde eri mu kisiko. When suddenly a rabbit appeared in front of him and he thought to himself, ono yalina waali aba ali awo, ne zireeta akamyu kulirawo nnyo, ne zireeta akamyu emisinde. Kajja mu maaso ge, ekirowoozo ne kimujjira, n'agamba, at least if you shoot this rabbit we can have meat tonight. I'm tired of dry rations. Yagamba at least singa kale at least omuntu akuba kano konookabwatula lumu, tusobola okufuna ku nnyama eri fresh gye tusobola okulya ekyeggulo. Muntu n'atasulira binyama bikaze byakalanguka bye tulya ne tulya. So he pulled out his gun and fired once. Yajjayo emmundu ye n'akabatula. The rabbit disappeared as he had missed anyway. Akamyu kadduka emisinde kubanga ne target yali tagifunye nga takabaze. But so did the buffalo. Ekyewunyisa munnange n'envubu yazikangiramu nazo ne zifubutuka. And with it the entire herd, ekisibo kyonna eky'envubu ne zifubutuka ne zidduka. The hunter looked at him in total horror and disbelief. Yamutunula n'obusungu naye nga tasobola na kukikkiriza. Then he shouted, "Run or you die." As he took off, yamugamba gwe dduka, bw'otadduka owedde, nga yabimugamba naye bw'afubutuka. They almost got stampeded by an entire herd that seemed to appear from nowhere. Katono envubu zibalye nga nnyingi ezaalinga ezitalina we zifubutuse nga olaba nga zitalina na we ziva. Also, suddenly there were lions everywhere that he had not seen before. Ekirala ekyaliyo waali empologoma ze yali nga yabadde teyazibaze nazibala nga ye yabadde tazirabye. Twogera ku Oliyanga eyawerekedde. But for the skills of the hunter who led them both to safety, they could have died. Tebuba kuba bukodyo bw'ono omuyizzi eyali atutte omuvubuka ono. Tebuba kuba bukodyo bw'alina, baali bawedde. The buffalo was gone, the hunter was over. Envubu zaali zimaze okudduka nga zigamba wano wafiira mulogge, nga zifubutuse era omuyiggo gwali guwedde. Bamaze emyezi 6 bapulaninga, omuyiggo gwali guwedde. They had to return home empty-handed. Balina okudda ewaka ng'engalo busa, nga tebalina kye bagenze nakyo. N'agamba, there are at least 5 business lessons I want you to extract from this story. Waliwo business lessons 5
ze nandyagadde ojje mu kaboozi kano. Afterthought. When I was living in Zimbabwe and my business was still very small, I traveled to London to negotiate a very important transaction. I had 2 colleagues with me who were both highly skilled in their jobs. On the last day of our discussion, one of them excused himself, saying he had something very important to attend to of a personal matter. We continued with negotiations which were not very easy, and we really could have used his skills. In the evening, as we were leaving for the airport, I noticed that he had a big box under his arm. When I asked him what it was, he told me that it was a spare part for his car. I told him there and then, "You will never travel with me again. I don't travel with rabbit hunters." Bwe nali nkyabeera mu Zimbabwe, bizinesi yange yali ekyali ntono ddala ddala. Nagenda mu London okubaako business transaction ey'amaanyi gye twali tugenda okukola. Nalina abakozi 2 be nagenda nabo nga balungi mu kye bakola. They were both highly skilled in their jobs. Baali balungi nnyo mu kye bakola. Nensalawo ngendeko nabo. Naye ku lunaku olusembeyo olwa discussions zaffe, omu ku bo yaŋŋamba abadde asaba. Ayinako akantu ak'amakulu ennyo kayagala okusooka okumaliriza. Ayina waasugenda osooka omaliriza ensonga eri personal matter. Are we together? Agamba ffe twasigala tugenda mu maaso negotiations zaffe ezitaali nnyangu nno, era singa yaliwo twali tuyinza okukozesa obukugu bwe kusinza ku bukugu bwe yali ayina. Ekawungeezi nga tunaatera okugenda ku airport, ngenda okulaba mukwano gwaffe oyo oba mukozi munnaffe ng'ayina ekibokisi ekinene mu mikono gye, ayina ekintu ky'asitudde. Bwe namubuuza kyali kiki ekyo, n'agamba mbu spare part wa mmotoka ye. Namugambirawo ku olwo lwennyini, mu budde obwo bwennyini, "You will never travel with me again. I don't travel with rabbit hunters." Yamugamba toliddamu kutambula nange, sitambula na bayizzi ba bumyu. Sitambula na bayizzi ba bumyu. Oyo Masiyi wano gwe tuli mu kwogerako. Afterthought. When Cyril Ramaphosa, the South African Deputy President, was in business, in bracket, before he went into full-time politics, he had a nickname for me, the Buffalo Hunter. Cyril Ramaphosa yali Deputy President by then, nga tannaba kugenda mu byabufuzi ng'akyali mu bizinensi. Yali yatuuma Dr. Cyril Masiyiwa nickname ng'amuyita omuyizzi w'envubu, the Buffalo Hunter. Kitegeeza story n'agisomesaako nnyo, oba yagyogeranga nako nnyo nga ffe tannaba gitugamba. Afterthought 2. The mission of the hunters was not only to kill a buffalo, but to bring it back home with them. Hunters tell me that bringing it back is the toughest part of the mission. Mission ya omuyizzi ono teyali yakutta buffalo kyekyokka, kutta bagita batya nvubu eno, naye kwali kudda nayo waka kugireeta. Era abayizzi baŋŋamba nti okuleeta buffalo yemu ku toughest part ku mission eno. Afterthought 3. Whatever you are trying to do in business, you must always be acutely aware that there are competitors out there. These are the lions of our story. The experienced hunter knew they were there. He had to choose a moment when he could get the job done in such a way that he would not have simply fed some hungry lions.
This is what you call the wisdom of the hunt. It's much more than an issue of timing. Kyonna kyonna kyogezaako okukola mu bizinensi oteekeddwa kimanya. Nakiboneka Eva wano nkuweerezaawo gwakedde okumpeereza Molega Grant Cardona. Oteekeddwa okukimanya nti eyo gy'oddukira gy'oyagala okukolera ba competitors bajjudde. Zino nno ze mpologoma za sitole yaffe. Omuyizi oli omukugu ye yali akimanyi bulungi nti weeziri era ng'alina okulonda obudde ddi lwagenda okukola omulimu gwe mu butuufu bwagwo, kubanga batagukola mu nkola entuufu ayinza okumaliriza nga omunyama gwe ate empologoma zeeze ayiggidde empologoma. Ekyo kye bayita the wisdom of the hunt, amagezi g'omuyizzi. Okuyigga si kizibu, oyinza okuyigga naye bw'omala okutta envubu okugitwala ky'okisobola, okugitakala ogise naye ogitwala okisobola, empologoma oziyitawa kuba nazo zigyetaaga. Afterthought for the friend here could be a member of your team. Gwe twogeddeko mukwano gw'oli omuyizzi. Mukwano gw'omuyizzi mu lugero lwaffe olwa hunt agambye ayinza okuba member wa ttiimu yo o staff obanga mukozi. You must choose people who not only understand that you are on a buffalo hunt but also what it takes to secure the prize. Oteekeddwa okulonda abantu abatategeera butegeezi nti muli mu kuyigga nvubu. Ng'ekyo ky'okuyigga envubu kyo bakimanyi nga bakitegeera nti mugenda kuyigga nvubu naye nga bamanyi na ki kye kitwala. Nkaddemu oba kano ate makes a lot of sense. The friend here could be a member of your team or staff. Omukwano gwe twogerako mukwano gw'omuyizzi ono wesse mu bigere ebyo nti gwe muyizzi. Kati omuntu ono akuwerekedde ayinza okuba mu lugero nga tugambye nti wali ba competitors tuziteze Lions, wanene omukwano gw'ono ayinza okuba nga y'omu ku b'okola nabo oba kyaliiwo oba muntu ali ku ttiimu gwe wayagadde. Naga you must choose people who not only understand that you are on a buffalo hunt but also what it takes to secure the prize. Oteekeddwa olonda omuntu nga tamanyi bumanya kyokka kyokka kye mugenda kuyigga. Obula omuntu ono ateekeddwa okuba nga amanyi mugenda kuteekamu ki kye kyetaagisa, kiki kye kitwala okusobola okufuna kye baasimbyewo bwe kuba kuyigga omuyiggo gwammwe. Okay? Omuntu gw'oyagala okugenda naye akimanyi nti muyina okukeera ku makya ennyo, muyina okuyigga mu mazzi. Nze zijjukira nawerekerangako abayizi, sijjagaani nayigganga kuba yalinga bandi wagon naye nga baba bayigga enjobe nga baziyiggira mu kitoogo. Twalina akavubuka nga bakakazaako na Ssempijja Kisejja. Akavubuka nga kaddukira mu bitoogo bannange, oba mu bitoogo baddukiramu batya? Mu bitoogo nga kafubutuka n'ogamba kati mu bitoogo omuntu addukiramu ati. So oteekeddwa okuba n'omuntu gw'olonda okubeera ku ttiimu yo oba mukwano gw'agenda okuwerekera ng'amanyi kye kyetaagisa. More often than not, you will find that risky people will understand the vision when you start off. Once the goings get tough, they replace that vision with their own narrow vision of the rabbit hunt. Emirundi egisinga ogenda kizuula nti abantu abasinga newankubadde bagenda kutegeera vision yammwe nti tulina vision ya kuzimba amasomero 35 nga mutandika vision bagenda gitegeera naye ebintu bwe bitabuka ebintu bwe bituuka awo bwe bituuka ne bitabuka
ojja kulaba nga vision yo bagikyusa nga bo benyini baga n'ekibuuka olabye otya bwe tukolamu kaneeno lwaki kino tekikivaako ne tudda ku kiri bagenda kyusa batandika okuba nga vision ye ennene batandika ogitoniya batandika oginarrow ebeere narrow kankaddemu anyway. More often than not ebiseera ebisinga you will find that least people will understand the vision when you start off. Once the going gets tough, they replace that vision with their own narrow vision of the rabbit hunt. Bannange omukyala abadde ki? Omukyala ankubira speed simutegeera. Agambye, these are the people who start to mourn and question your strategy behind the scenes. Nagamba bano be bantu nno abatandika okulima empindi. Batandika okwemulugunya mwatandika nabo nga balaba gye mugenda naye bwe bitabuka tandika olaba twamugamba kati fe olaba nze nali mugaa tukole kino ne kino ate babyogerera mabegawo. Okay? Kati oba lwaki ali bwati ne bwati lwaki akola bino? Omanyiza oba olowooza nti gwabiyitamu wekka. Tubagamba omusajja naggwano twetaaga omukolamu ekibumbe ne muwakana. Lira ebintu byayogera bennyini ebitutuukako bye tuyitamu. It takes great leadership to keep everyone in the buffalo hunt. Kitwala omuntu okuba nga mukulembeze mulungi okukuumira buli muntu gwe twatandika naye wagwe tuli naye mu muyiggo. Kankaddemu Shadi yankakuweereza eno part nikuweereza. The friend here could be a member of your team or staff. You must choose people who not only understand that you are on a buffalo hunt, but also what it takes to secure the prize. More often than not, you will find that least people will understand the vision when you start off. Once the going gets tough, they replace that vision with their own narrow vision of the rabbit hunt. These are the people who start to mourn and question your strategy behind the scenes. It takes great leadership to keep everyone in the buffalo hunt. Afterthought 5. When I was about 14 years old, I persuaded a captain in the Zambian army to take me with him on a trip to Zambezi Valley. Nalina emyaka 14. Nensenda kapteni w'eggye lya Zambia nanga ntwale ku trip ya Zambezi Valley tugende naye. He had to answer on his life. He had to swear on his life to my mother that he would bring me back alive. Yalina okulayira okugamba mama nti nkakasa nja kudda naye. He was from the area eyo gye yali asibuka. We were there for 2 weeks. Twabeerayo okumala weeks 2 mu Zambezi Valley. We had no guns and we walked on foot. Tetwali na mundu, twatambuzanga na bigere mu Zambezi Valley. 40 years later, I still remember it like it was yesterday. Nga wayiseewo emyaka 4 nakati nzijukiranga ekyabaddewo eggulo. Zijukiranga ebyabaddewo eggulo. Afterthought 6. Don't forget the herd. Teweerabira ekisibo. The hunter was interested in a particular animal. Omuyizzi ono yali ayina ensolo gye yali ayagala exactly gy'ayagala. And not just any buffalo in the herd. Yali tafa ku buli already waliwo esibo nga envubu nnyingi naye yali tafa ku buli nvubu. Yali n'emu gye yali atunuulidde. He never lost sight of that particular animal. Tebwakeerako n'agamba nti oba eno tugireke tugobe eno. Ndowooza ye Jack Ma, kubanga Jack Ma gaba oba ogoba rabbits 9. 9 rabbits. Ne zitandika okudduka nga tobeera ku zonna oba nkuba eno olina kutunuulira emu bweti.
Sajjaako agambye he never lost sight of that particular animal once he had selected it. Kasa yalondanga nti eno gye njagala ng'ajja kugibeerako. He also understood at all times that the greatest protection of a buffalo comes from the herd, the other buffaloes. Yali akimanyi bulungi obudde bwonna ebiseera byonna nti ekyokulwanyisa ky'envubu kye zikyasinga okuba nazo obunene kyavanga mu kisibo kyazo. Kyategeeza nti mu kubanga ziri wamu nga zitambulira mu kibinja nga yo ye protection gye zisinga okuba nazo nga zikimanyi nti kookwata kwemu oba owedde. The herd could be the environment. Ekisibo kino eyinza okuba nga ye environment or the regulators oba abakulu abatwasa amateeka and all those who want to protect the status quo. Oba abo bonna bonna nga baagala kuleka ekintu nga bwe kyali bwe kiba kibeera. Museveni singa aba bw'omu kyangu nnyo kumukuba amasasi okumutta okukola kinaavaawo, naye ekizibu atambulira mu gubinja, amagye, poliisi, ministries, ababaka bonna bali ku ye bamu olonze ye gw'oyagala okujja, naye kimanyi nti abo bonna batunuulidde ye gwe bakuumye. Ogenda kukola otya? Ogenda kukola otya? These are those forces that the buffalo can call on for protection. The experienced hunter knew that the herd was there and had to be navigated. Ono yalina experience, omuyizi yali akimanyi bulungi nti ekisibo weekiri era twali tulina okuyiiya butya bwe tukiyitako. If it was spooked, the unintended consequences could be disastrous. Singa tubisaagiramu ne twerabira environment oba ye kyayise ekisibo, zino endala buffaloes ezeetolodde eno gye twagala, singa tubizanyiramu zo ne tubanga abataziraba ebiddirira biyinza okuba ebirala. Every major new business initiative has to face the herd at some time. Buli business etandika ng'etandise butandisi eyina ekisibo kyegenda okuba nga yeŋŋanga. Uber is at war with the tax operators. Ebiseera yawandiikira wano Uber yali eri mu kwetwala ne ba tax operators. Abali wano nga tusoma akatabo ka story muzimanyi. Tax operators around the world. Google faces regulators in Europe. Ne Google nayo kijirya. TikTok emabega kawo mbadde mugiraba. Facebook ye kabaka wa ways of film. Afterthought esembayo. If you really want to understand the story of the buffalo hunter, bw'oba owulira ng'oyagala okutegeera story ya buffalo hunter obulungi, go study the struggles of Moses as a leader. Genda osome mu firimu ya Moses ng'omukulembeze. He had to deal with rabbit hunters and others who thought they were also good, in bracket, if not better hunters. Some simply wanted to go back. Yalina okudiringa n'abaagala okuyigga obumyu. Okay? Abalala balowoozanga n'okulowooza nti naye bakulembeze balungi n'okumusinga, talina na kyamanyi. Oba nga balowooza, in bracket, if not better hunters, abamu baali baagala na kuddayo mabega. Waliwo kapaati ke Stella basomera, simanyi wanali nkasomye nako, leero njagadde mbugatte bubiri. The Buffalo Hunters oba The Buffalo Hunter Returns. Yalina pause, The Buffalo Hunter Returns. The Buffalo Hunter Returns.